Bunge ya kĩbũrũri kwambĩrĩria gwĩka mogarũrũku marĩa mendekithĩtio watho-inĩ wa waki wa nyũmba mũthenya wa rũciũ. The counties are our partners. They are not our competitors. President William Ruto kuga nĩ eharĩirie kũrutithania wĩra na magavana othe ona thegio wa mĩrũgamo yao ya kĩũteti nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra cia thirikari ta waki wa nyũmba cia raithi. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga kwambĩrĩria mĩhang'o ya gũthũrima werũ irabu ciothe kaunti-inĩ ĩno, ũndũ ũyũ ũgĩũka thikũ cigana ũna thutha wa gavana Anne Waigũrũ kũhinga irabu ciothe. Na kĩama kĩa NAT kuga namba nene ya arutani arĩa marutirwo thukuru-inĩ cia mũthingi nĩguo magathomithie JSS rĩu marenda gũcokio thukuru-inĩ cia mũthingi kuona gũtirĩ ũndũ ũcenjetie ngathĩ-inĩ ciao cia mathomo ona kana mĩcara ĩrĩa maramũkĩra. Ni Mutamburuko wa Mohoro uyu reke tũgũtambũrũkĩrie niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a tũrateithania na wagaki wa Muthoni ũrĩa ũikarĩire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciko. Tũkĩambĩrĩria mũtambũrũko witũ nĩ gũtumũkĩte bara bunge-inĩ ya kaunti ya Laikipia thutha wa MCA kũrutũra speaker wa bunge no Lantano na Baala thutha wake gũthoma notithi ya kũruta mũtongoria wa arĩa nini bunge-inĩ no Lekopien Paleto gĩturwa-inĩ gĩkĩ. MCA arĩa matanakenio nĩ notithi ĩyo mokĩrire na gũthararia mĩhang'o ya bunge no makĩrũaga na magĩikagia cuba na thutha ũcio maingata speaker bunge-inĩ ĩno. Maugĩte notithi ĩno ithometwo mũgarũ na watho na matigwĩtĩkĩria watho unwo. Mwena-inĩ wake MCA Paleto Lekopien augĩte atĩ gũtirĩ na ndũmĩrĩri o yothe kuma na kũrĩ kĩama kĩa ODM ya kũmũruta gĩturwa-inĩ gĩake akĩorota speaker nĩ kũruta wĩra na gĩthũri. Kana bunge tarenda gũtĩa sheria na turenda kuga umuthi ni mekwendaga kuruta leader of minority kuhitukira njira citari cia gĩsheria, na sisi tunataka kuambia lazima wafuate sheria na no tuhote guikara ũũ nginya thĩ thire. Lazima sheria ifuate. Nimepigia ofisi ya ODM Nairobi, hawana hata habari ya kwamba kuna vitu kama hizo zinaendelea, na ndiposa tukiongea kuna communication inaendelea kwa office of ODM Nairobi kujua ya kwamba nini inafanyika. Na ndiposa tukasema kama members wa county assembly wa Laikipia, impunity haiwezi endelea hapa. Si mara ya kwanza, si mara ya pili, ni mara ya tatu. Tumenyamaza for a very long time. Enough is enough and we'll stand firm tuhakikisha kwamba sheria imefuata. Umuthi juge ni twamba twaconoka muno tuhana nyumba ya iciriro ya Laikipia ati kuona speaker ũrĩa witũ tuthurĩte nĩ ũmwe wa mbere wa kuna matho marĩa tuthondekaga ati nĩ egũikara thĩ na andũ erĩ kana atatũ arĩa maraiguithania nake arĩa marakararania nake ariganĩirwo ithuĩ twĩ mũgambo wa mũingĩ ndũgamĩte haha ndĩrari horo wa Laikipia ngari horo wa Nanyuki ward ati tondũ nĩ mamenanĩra na kũu mĩciĩ agoka haha ũguo akenda kũruta minority leader. Ũrĩa tũramenya nĩ atĩ nĩ makinya arate ndari na bata na minority leader nituramenya makinya make ni arageretie kuruta chief whip kurarema ni arageretie gucenjia house business kurarema ni arageretie kunduta kurarema ni undu wa siasa cia 2027. Tunaunga mkono serikali ya Mheshimiwa Joshua Irungu, tunaunga mkono clerk wa County Assembly of Laikipia, yule mtu ambaye amnatuletea chinda, sijui ni kuelewa, sijui ni kisilani, sijui ni mambo yake ya kibinafsi anataka kuleta hapa, ni speaker Nambala. Na huyu speaker Nambala vile anataka kufanya hata faulu hapa. Tũgĩthiĩ na mbere bunge ya bũrũri-inĩ gũcenjia imwe cia icunjĩ cia rĩendekithia rĩa watho wa waki wa nyũmba cia raithi thĩinĩ wa kamĩtĩ ya hamwe thĩinĩ wa bunge mũthenya wa rũciũ. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩgĩna Kuria Kimani rĩrĩ abunge 141 metĩkĩranĩirie na watho ũyũ gũthiĩ ikereka-inĩ rĩa gatatũ gũkũ 58 makĩregana naguo. Riboti no tũharĩirio nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Ndereti ya watho wa waki wa nyũmba cia raithi nĩ ĩtangĩmanirio bunge-inĩ mĩaraho ya ũmũthĩ. Order. Na bunge ya mwena wa thirikari na mũng'ethanĩro mathire na mbere na kũgĩa na mĩrũgamo ngũrani ĩgiĩ watho ũyũ, mwena wa mũng'ethanĩro ũkĩregana na imwe cia icunjĩ iria cirĩ watho-inĩ ũyũ. We are exposing Kenyans now, including even Mama Mboga in the streets, who are promised that this levy will only affect those who are salaried and who have a pay slip, to unnecessary harassment by Kenya Revenue Authority. Those who have been opposing this bill
A number of them are those who have vested interests in rental units in this country who fear that affordable ownership of houses by Kenyans might in a way jeopardize their rental units. No muikarĩrĩgĩte wa kamĩtĩ ya kĩgĩna mbunge-inĩ Kuria Kĩmani nĩ ahithũrĩtie atĩ kũrĩ na mogarũrũku ma gũtabanio thĩinĩ wa icunjĩ imwe cia watho ũyũ hĩndĩ ya kamĩtĩ ya hamwe ya mbunge. Joint Committees of Finance and National Planning and that of Housing, Public Works and Urban Development will be putting across several amendments. Mwena wa mũng'ethanĩro nĩ wonanĩtie kwaga kũiganĩra na rĩendekithia rĩa atĩ agũri a nyũmba ici cia raithi nĩ marĩbataraga kũrĩha gĩcunjĩ gĩa 10% kĩa mbeca iria cirabatarania, no ningĩ mwena wa thirikari ugĩte gĩcunjĩ gĩkĩ nĩ gĩkweherio. Look at section 10 and 37 as read together, it's only talking about then paying a percentage of whatever, 10% actually, of whatever is deemed to be the worth of the unit. The issue of the 10% deposit, again proposed as a bill, is one of the things that we propose to delete tomorrow. Hamwe na ũguo nĩ kũgĩire na kĩũria kĩgiĩ gĩcunjĩ kĩa mbeca iria mũndũ arĩbataraga kũrĩha wona aga kũneana magoti ma nyũmba ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ambunge a mũng'ethanĩro makiuga atĩ gĩcunjĩ kĩu nĩ gĩa kũherithia mũingĩ wa bũrũri. If you do not remit that 3% within 30 days, there's an additional penalty of another 3%. The issue about penalties in terms of the times when these levies are levied to the relevant authority, we will also be promoting an amendment. Gĩcunjĩ kĩngĩ kĩrĩa kĩrehete ũrugarĩ mũingĩ nĩ kĩgiĩ mĩgũnda ĩrĩa thirikari ĩraka nyũmba ici na kana nĩ ĩrarũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa ũbatiĩ kwĩgwatĩra mĩgũnda ĩno, na hamwe na ũguo kĩũria gĩa kana watho nĩ ũthingatĩte atĩ agenda ya waki wa nyũmba ĩbatiĩ gũkorwo rungu rwa county. Housing still remains a county function, function, and the only thing given to national government is the policy. This bill is not prescribing policy, it's prescribing the way of doing it. One of the amendments we'll be moving tomorrow is an amendment to the Land Act, is a provision that all the transfer of land from public to private will have to follow the Land Act. Hĩndĩ ya ikereka rĩake rĩa mbunge nĩ maikirie kura ya gũtuithania kana watho ũyũ nĩ ũbatiĩ gũthiĩ ikereka-inĩ rĩa gatatũ, na mbunge 141 nĩo manyitire mbaru nao 58 maregana naguo, kuga atĩ rĩu mũthenya wa rũciũ kamĩtĩ ya hamwe ya mbunge nĩ kagĩa na gĩikaro nĩguo gũkinyanĩria mendekithia ma mogarũrũku maya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Tũgĩthiĩ na mbere, President William Ruto nĩ atĩtĩrithĩtie nĩ aranyita mbaru thirikari cia matũra igana kwa igana. Gĩikaro-inĩ na magavana thikũ ya kerĩ ya mũcemanio na atongoria honge itiganĩte thirikari-inĩ, Ruto nĩ akũranĩte ngũrani iria ingĩyumĩria rĩmwe na rĩmwe ikaro-inĩ citiganĩte cia thirikari, na ũguo ti kuga thirikari nene ĩna mũbango o wothe wa kũharagania thirikari cia kaunti ihinda-inĩ rĩu. Minister wa kĩgĩna Njũgũna Ndung'u nĩ augĩte ũtonga wa bũrũri ũrĩ gacĩra-inĩ ga kwĩyũkĩrĩria, ũndũ ũrĩa ũkũhotithia thogora wa mũtũrĩre kwambĩrĩria kwĩyũkĩrĩria. Rĩrĩ ti rita rĩa mbere President William Ruto kwanĩrĩra wĩheani wake harĩ kũnyitĩrĩra thirikari cia matũra, akiuga gũkorwo ho kwa ngũrani cia kĩũteti gũtiagĩrĩire gũtorwo ta thirikari nene ena itanya rĩa kũhotomia thirikari cia matũra. When you see devolution, do not see Governor Waiguru. Don't see Governor Ahmed or Governor Sang. We are just holding office temporarily. See the reason why devolution was actually established. You should never have any doubt as to our support for devolution. With all the, pull and push, which politics is all about. We must never mistake those kind of things as any part of government trying to claw back or to work against the next level of government. Thikũ ya kerĩ ya mũcemanio wa atongoria ikĩro-inĩ itiganĩte thirikari-inĩ mwena wa Naivasha, mũtongoria wa bũrũri nĩ orĩtie ministry itiganĩte ciĩtĩkĩre kũrutithania wĩra na thirikari cia kaunti, agĩtĩkĩra gũkorwo matakinyanĩirie maũndũ mamwe nĩ kwaga gũkuruhania thirikari ici. We haven't made
a lot of success in some areas because we have ignored counties. We have ignored working with counties. I wanted ministers here and their principal secretaries to understand that the counties are our partners. They are not our competitors. Gukiri uguo mwikariri giti wa Kajia magavana Anne Waiguru nekitie ritana kuri ma ministeri amarenda kwararamia mihaka ya mawira mao matige kuigirira mirutire ya wira thiini wa county. Resist the temptation to claw back. It can never augur positively on this government. Let it not be that this government is the one that clawed back. And we have worked very hard to restrain from having fights publicly. But if we are going to hire officers that can be done, to do work that is done by county officials, there will be a clash. Na riri kuronekana ta kwina mwihoko wa utonga wa bururi kwarahuka thutha wa ciringi kwambia kwambatira ikiringithanio na ndora rutaugite no nginya thirikari ike uria wothe kwahoteka gutigirira utonga wa bururi ndunaharagana nginya gikiro ta gikiringi. Minister wa kigina Njuguna Ndung'u akiuga icaini ikuhi ngarama ya muturire ni kwambia guikuruka. So recovery is starting. That recovery is premised on the policies that the government has taken. That recovery is going to create a very strong momentum. We must reorganize ourselves so that we always know that there is no perception that will be created that Kenya is in danger. Because when you create that perception, you fuel a lot of speculation. And you end up with a kind of situation where we ended up with the dollar going all the way to 160. Kwabatira kwa garama ya muturire hamwe na kugathikwo kwa magoti matiganite ni mamwe ma maria macugiririe amwe a Kenya kwaga mwihoko na thirikari ya Kenya Kwanza no kuringana na mwandiki mukaru ministry ya kigina Chris Kipto mateta maya maraumana na wagi wa umenyo wa kuigana wigie urihi wa magoti. And I think, Your Excellency, it's more about education and awareness. I think we seem to have lost this story around taxation, where people are saying we are overtaxed. I don't think myself we are, especially if you do comparison with other countries. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege. Ripoti yo ya Mubi wa Shege igie Minister wa kigina Professor Njuguna Ndung'u kuga bururi ugakana utonga wa bururi uri gaciraini ga kuyukiriria na ngarama ya muturire guikuruka ni tugukorwo tugiikiria nayo ndugetikire gubashia mitambo yo ni thutha wa ihinda ritarisho. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuluto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Muthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩrie BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama sikiza tune yako, dial *811 *622#. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me.
She says, yes! Yes! And the unmissable dating reality show, Hello Mr. Right. Me, of course, me napenda kijana. I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Tugacokereria oro ringi uyu ni Mutamburuko wa Mohoro. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni yambiriirie guthurima weru irabu kaunti-ini ino niguo iheo marua ma kwendia njohi kuria ningi matafanetie giikaro na andu aria mendagiria ene irabu njohi. Ihinda-ini riu mutumia uria uraikirio ngono muthenya wa ira mwena wa Ngomongo kuria akoretwo agithondeka njohi muthemba wa makabo ni akinyiro igoti-ini ria Kiruguya kuria arekereirio na mbeca baribari ngiri 30. Wainaina wa Kiarie na ndeto ino. Nyagano wa iguru gwathana irabu ciothe ihingwo riu mihango ya guthurima ene irabu kaunti-ini ino ni yambiririe umuthi kuria igutwarithio na mbere ni maabitha kaunti hamwe na anyiti itemi angi. Kuringana na minista wa mbeu njithi na mathako thirikari-ini ya kaunti ya Kirinyaga Dennis Musimi ni macereire irabu icigo-ini itiganite cia kaunti ya Kirinyaga kuria marathurima kana ene mari na maratathi maria marabataranagia niguo maheo marua. Umuthi kiroko nitwambirie exercise ya covet mba ciothe cia Kirinyaga na thaici twikirinya central thini wa wondi ya Kiruguya na mungicuthia thutha bena mba ya bathutha witu iretwa Inoi Bistro nitwaingira kuu nitwamika vetting na nitwona mwene kirabu na applyire application ya 2024. Ihinda-ini riu ni matafanetie mucemanio na aria mendagia njohi kuri ene irabu distributors. Mucemanio ni urigutongoragio ni county commissioner Hussein Alasan niguo kwariria uria mekurana na wendia wa njohi takinyanire ikiro. We had a session with all distributors, those who distribute liquor here in Kirinyaga County. We have taken them through a vetting process to confirm whether they are genuine distributors or fake distributors or licensed distributors or legal distributors. Alason augite marikoragwo makirwa maruha maria marendia njohi na iganda iria mararuta na kana ni mahetwo marua ni iganda ici. We also go further and establish the source of the product. Where is the source of the product they are distributing here? If they are getting from a manufacturer in Nairobi, we have to get a letter from that manufacturer that he has appointed so and so as an agent of distributor. Mwena-ini wa wendia ya njohi matongoretio ni Onesmus Muturi maugite thina munene ukoretwo ari andu angi kwendia njohi mekirite cuba-ini ciao na ni njohi iria itakinyanĩire ikiro makiranira kunyitanĩra na thirikari kũhũrana na tũrĩa nĩ mĩaya. Andu aya ni marathie makarogota cuba citu magathio na matiratinda makiruta ribu marathie magekirwo nguniko magathie makaruga na makendia na thirikari ni tuguteithania na ni twarikanira uria tuguteithania na uria tuguthie tukiroraga wira ucio nigetha tusefu andu aitu. Ihinda-ini riu Josephine Kariuko Mucira mutumia uria uraikirio ngono muthi wa ira mwena wa Ngomongo ari na njohi ni akinyirio igoti-ini ria Kiruguya mbere ya mucirithania Grace Kirugomi na gucoka kurekererio na mbeca baribari ciringi 30,000 kana bodi ya ciringi 50,000 kana kindu kia muigana wa mbeca ici. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kiruguya kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie.
Nayo mbunge ya bũrũri nĩ yũkĩrĩire rũhonge rwa borithi nĩ kũgonderera na gwĩtĩkĩria wendia wa njohi cia ibango iria iracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 23 itũũra-inĩ rĩa Kangai kaunti-inĩ ya Kirinyaga thikũ nini hĩtũku. Matongoretio nĩ mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ Kimani Gicung'wa. Ambunge maugĩte borithi makoretwo makĩamũkĩra mahaki kuma kũrĩ endia na athondeki a njohi itarĩ njĩtĩkĩrie nĩguo mamagitĩre handũ ha gũthingatithia watho na kũgitĩra mũingĩ wa bũrũri. Ndereti ya ũnyui wa njohi cia ibango nĩ kinyirie mbunge-inĩ ya bũrũri mĩaraho ya ũmũthĩ kũrũmĩrĩra ikuũ cia andũ 23 arĩa makuire itũũra-inĩ rĩa Kangai kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Ndeto ĩrĩa ĩtemanirio nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ĩyo Jerry Maina akĩenda kũmenya makinya marĩa thirikari ĩtacũkĩtie kũhĩtana na ũnyui na wendia wa njohi thumu makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Jerry augĩte nĩ kĩeha kuona magana ma mbeũ njĩthĩ magĩthiĩ na mbere gũkua na angĩ gũtigwo na mathĩna ma mwĩrĩ kumana na ũnyui wa njohi itarĩ njĩtĩkĩrie gũkũ thirikari ĩtekuonania makinya marũmu ma kũhĩtana na thĩna ũyũ. Could the chairperson explain the measures the government has put in place to ensure strict compliance with Alcoholic Drinks Control Act 2010 and effective implementation of alcohol control policies in regions mostly affected by consumption of illicit brews? Ndeto ĩno nĩ ĩtumũrire ndereti thutha wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũgitĩri mbunge Gabriel Togoyo kuga thirikari cia kaunti nĩcio igondereire harĩ kũhĩtana na ũnyui wa njohi ici kuona nĩcio iheanaga marũa ma kwendia irabu no ti thirikari nene. Ũndũ ũrĩa ũreganirwo naguo nĩ ambunge makiuga thirikari nene rĩ na itemi rĩa gũthingatithia watho. Referred the function of licensing to the counties, and that is what probably is giving our officers even a hard time to enforce. County governments license bars. They don't license illicit brews. They don't license changa. They don't license. This is an issue of enforcement of the law, Mr. Speaker. This is death we are talking about. And the brew they took came from the police station. Kũringana na mũtongoria wa rĩngĩ mbunge Kimani Gicung'wa nĩ akũmithĩtie rũhonge rwa borithi nĩ kũgondera wĩra-inĩ waru akiuga ungumania nĩguo ũcũngĩrĩre ikuũ iria ikoretwo ikiumana na ũnyui wa njohi thumu. If you want to be the OCPD Kajiado today, you have to know people in Vigilance House here to be deployed in Kajiado because it is the most lucrative place to be in because of this illicit trade. Therefore, the chair should not be taking us in the scapegoating of this county government and that county government. We must deal with the problem where it is. The problem is with the police, enforcement of law. Gicung'wa nĩ orĩtie mbunge thondeke watho wa kũramata ũheani wa marũa ma athondeki a njohi arĩa makoretwo makĩhũthĩra indo itagĩrĩire gũthondeka njohi. Ũndũ ũrĩa ũnyitirwo mbaru nĩ mũmbunge wa Manyata Gĩtonga Mũkunji. What we are calling illicit brews are not illicit brews. It is simply ethanol and methanol being mixed with water and being sold to people as alcohol. And that is what our committee in charge of interior should be working on, legislation that will ensure that we regulate who sells ethanol. Our young people, our generation that is behind us is in serious danger if this assembly does not act. We have to put laws and ensure we don't allow populations to thrive in drunkenness. Hĩndĩ ya ndereti ĩno mũmbunge wa Funyula Wilberforce Oudo nĩ atuthũrire gĩtheko mbunge thutha wa gũtetera chang'a akiuga ndĩkoragwo na marũrũ kũrĩ ahũthĩri ayo mũgarũ na njohi iria cikoretwo ikĩendio gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. What you are calling gin is in fact an outlawed drink called chang'a. No, Honorable Speaker. Yes. It's not called chang'a. Yes. We call it enguri, Honorable Speaker. And it's a very clear and clean gin. Go and read the definition of chang'a in the Chang'a Prohibition Act. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Kamĩtĩ ya kwandĩka wĩra arutani TSC nĩ yanĩrĩrithĩtie mĩeke kũrĩ arutani a thukuru cia mũthingi arĩa mendaga gũthamĩrio thukuru-inĩ cia JSS gũkorwo magĩikia ihoya mbere ya tarĩki 18 mweri wa gatatũ. Maya mokĩte rĩrĩ mateta meyumĩrĩtie kĩama kĩa arutani na tũmũthĩ gĩgĩtarĩria kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo atĩ namba nene ya arutani arĩa marutirwo thukuru-inĩ cia mũthingi nĩguo magathomithie JSS rĩu marenda macokio thukuru-inĩ cia mũthingi kuona gũtirĩ ũndũ ũcenjetie ngathĩ-inĩ cio cia mathomo kana mĩcara ĩrĩa maramũkĩra.
Niguo kunyihia thina wa namba ya arutani thukuru-ini cia JSS, TSC itanyitwo guthamiria arutani matanyihire 6,000 a thukuru cia muthingi niguo guthomithia arutwo a JSS mieke iri irutitwo kuri arutani aria megwikihoya na makorwo makinyanirie ikiro. No ona mieke no ikiyumiragia kiama kia arutani bururi-ini NAT kiugete TSC ndikoretwo ikirumbuia mateta ma arutani ari hamwe na aria meriga guthamirio thukuru-ini cia JSS ica ikuhi. Teacher qualifies with a higher qualification, standard degree, while teaching in primary school. Then he gets into a higher grade. Then when he's moved to junior secondary comprehensive school, he has a different entry grade with those ones who are employed afresh. Hindi ya gikaro na kamiti ya bunge igie githomo NAT netariria ati matanya ma arutani aya kwambatirio gikiro kia wira oro undu umwe na guthurimwo kwa mishara yao ni maringite higa. Riu amwe magikihoya gucokio thukuru-ini cia muthingi kuria mathomithagia. Our teachers who have actually been moved to junior school, I think, are disadvantaged, and quite a number are actually getting back, applying to Teacher Service Commission so that they get back from junior school to where they were. Thegia ya mateta maria matemanirio metha-ini kuri abunge ni kiama kia NAT. Abunge matinoneka kuiganira na uria NAT ikoretwo ikirugamirira arutani kana kwaririria mateta mao na kiama gia kwandika wira arutani TSC. And if the union cannot be able to get small details about their members, how can you represent them well? If at this point you can tell us that you are not aware, you do not know how many of your clients are acting. Kamiti ino riu irenda ithabu ikinyaniru ria arutani aria makoretwo matekwambatirio ngathi na aria manyitiriire kwa ihinda ta arutani anene thukuru-ini itiganite. Our teachers on acting capacity being entitled to acting allowance. Teacher Service Commission avoids that, and what they've actually done is to have these teachers issued with letters that read assignment of duties. Kamiti ino ni kuithitie murigo kiama kia NAT gikiorotwo ni kwaga ucamba wa gutetera arutani hamwe na mangi maria meyumiririe ari mutaratara wa kurunga arutani mitugo na gucerithirio gwa kigina kiao kia ukuru-ini riria matiga wira. Have you sought out TSC to rework your recognition agreement after JSS came into operation? The teachers who have served the Kenyans with honor distinction, and when they retire, it takes up to 7 years to get their pensions. Thutha wa gikaro kia umuthi, kamiti ino nitanyitwo kuhaririria mucemanio ungi niguo TSC kuheo mweke wa gwitetera na gucokia imwe cia ciuria iria cieyumiririe hindi ya mucemanio uyu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa. Ni ngatho Ngina wa Wadurwa ni riboti yo twitikirie tombe tuikirie oro hanini ndugetikire gubashia mitambo iyo ni tugucokereria. Aya, amna Go TV stream. It's free. Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV stream app for free. Uenjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later anytime, anywhere. Go TV stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV. Love it. Sugar, gas, and the crime rate is high.
ndiyo mushenea daily in the bustling hood of Omokaville. Although wengine wakiwa na superheroes, sisi tuko na super hustlers. I hope sugar daddy wako anapenda mapengo. Cut to the chase. For business to thrive, crime cannot survive. Stay 5 degrees cooler. Body odor is caused by germs, and on active days, the sweating and odor are more. That's why you need the new improved Dettol Cool with up to 5 degrees instant cooling sensation and odor protection. Be Dettol sure. Jumamosi tariki 24 February. Kegwa Super Outdoor Arena Roiro Edition. Chomazone Kodigania na Railways Roiro Town live on Kameme TV. Ekarumione First Officer Jeff Joroge, DJ Caris, Waithakawa J, Jose Katutura, Samido, Mzima Mzima, Koroga, Edgar Thenge, Gathewa Jerry, Joyce Wabama, Garoya Jr., Martin Janet, Syke Jr., Nagi, Koigira, Nogiriemwe. Jumamosi tariki 24 February, Turashabania, Chamazon, Konigania, na Railways, Rural Town, Kegwa. Weko maedia todhieshere. Tugacokereria oro ringi ni ikereka ringi ria Mutamburuko wa Mohoro. Wabici ya mutari wa mathabu ma thirikari nirutete mahiti itua ria thirikari kuhitukira ruhonge rwa kigina ria kwanirira thuguri njeru ya Eurobond ya muigana wa dola bilioni 1.5 ikiuga itua riri ritikinyanire. Mbere ya kamiti ya mwanya bunge igie mathire maabitha a utari wa mathabu ma thirikari ni magwetete bururi wa Kenya gukorwo ugititikithia mirigo mirito kuhitukira Eurobond inya iria irafatara kurihwo. Eurobond ya ica ikuhi ikihuthika o kuriha mathire ma Eurobond ya mwaka wa 2014. Mwandiki Tubataro wa Mwangi na ripoti ino. Nĩ gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya mwanya bunge-inĩ ĩgiĩ mathirĩ ma bũrũri kĩrĩa gĩtabanirio ũmũthĩ na wabici ya mũtari wa mathabu ma thirikari itanya-inĩ nĩ arĩ gũtaũkĩrwo nĩ ũrĩa mathirĩ ma bũrũri maratangĩkĩrwo na harĩa makinyĩte ũmũthĩ. Wabici ĩno nĩ ĩrutĩte thirikari mahĩtia kumana na ikinya rĩa ica ikuhĩ rĩa kwanĩrĩra thogora ya Eurobond ya mũigana wa dola bilioni 1.5 makiuga ikinya rĩrĩ rĩakinyanĩirio hatarĩ gwĩkĩrĩra mataro ma wabici ĩno. The public debt accumulation is attributed to high fiscal deficit. The office has continually raised concern over the growing level of public debt in Kenya. The outstanding amount of public debt has increased over the years. Kũringana na munini wa mũtari wa mathabu ma thirikari Joyce Ndung'u, woi wa Eurobonds inya kĩrũmanĩrĩrio iria irathiĩ na mbere kũrĩhwo nĩ ũndũ gũtiga mũrigo mũnene ciande-inĩ cia Kenya kuona mũigana wacio nĩ wa igũrũ makĩria. The government of Kenya has now issued 4 Eurobonds, each with a higher coupon
rate reflecting the likely unsustainability of the current debt portfolio. The cost of these Eurobonds goes beyond the interest rate. Issuing and servicing these debts involves additional fees and commissions. Additionally, fluctuations in foreign exchange rates impact the actual cost of repayment. Wabici ĩno nĩrutĩte mahĩtia itanya rĩa thirikari rĩa kwandĩra Eurobonds ici nĩguo kũhũthĩra kĩgĩna gĩkĩ kũrĩha mathirĩ ma Eurobonds cia tene handũ ha kũhũthĩka na tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Kenya's reliance on Eurobonds has raised concern about debt sustainability. There is heightened vulnerability in 2024, which coincides with the Eurobonds maturities. While Eurobonds offer access to funds for development projects, managing repayments obligations remains a crucial challenge, especially because of the shorter maturity periods and increasing coupon rates. Abunge nao nĩmamenereirie njoherera iria ciũĩkaine ta coupons iria irĩhagwo nĩ thirikari kũrĩ arĩa maigithia thogoro-inĩ ya Eurobonds, makiuga irathiĩ ciongererekete ikĩongerera goro wa mathirĩ maya kũrĩa njoherera harĩ Eurobonds cia ihinda rĩrĩ cirũgamĩire gĩcunjĩ gĩa 10.37 harĩ igana. When you borrow to pay debt, it means your whole was here. Now you take the whole down, deep. When are we going to come out of this? Ningĩ amemba kamĩtĩ ĩno no mamenereirie rũhonge rwa kĩgĩna kumana na kuongerereka kwa ngombo iria cioyagwo kuma kũrĩ honge cia kĩgĩna na mabengi handũ ha gwĩkĩrĩra ngombo cia ũiguano na mabũrũri mangĩ iria ikoragwo itarĩ na njoherera cia igũrũ mũno. We have a very high appetite of commercial loans, which has continued to rise to very high levels. From the year 2017-18 to 2022-23, the debt levels have grown by 114%. Handũ-inĩ Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mbataro wa Mwangi. Tũgĩtigana na riboti ĩyo, mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ athiĩte na mbere na gũkĩra thirikari nĩ ũndũ wa kĩhĩri kĩa magoti marĩa ĩkoretwo ĩgathĩkĩire a Kenya ona thengia wa ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre ĩrĩa ĩkoretwo ĩgũmĩire mũingĩ wa bũrũri. Akĩaria rĩ mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru, ũmũthĩ Kalonzo nĩ ahinyĩrĩirie ambunge a ngwatanĩro ya Azimio nĩ meharĩirie kũgũithia mũtaratara wa watho wa nyũmba ũrĩa ithoma rĩa kerĩ bunge-inĩ ya bũrũri, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩirwo ũritũ nĩ seneta wa Kitui Enoch Wambua. Wandĩki wa mohoro Mwaura wa Gunya na riboti ĩno. Mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka erekeirie mĩhang'o yake ya kĩũteti mwena wa Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru kũrĩa anyitire itemi hĩndĩ ya kĩgomano kĩa andĩki mbere ya kwarĩria mũingĩ ũrĩa kwĩyumĩrĩtie mabarabara-inĩ ma taũni ĩno ya Naivasha. Akĩhũthĩra mweke ũyũ, Kalonzo nĩ athire na mbere gũkĩrĩra thirikari kumana na kĩhĩri kĩa magoti marĩa akoretwo ĩgathĩkĩire mũingĩ wa bũrũri, makĩria igoti rĩa waki wa manyũmba rĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ rĩambĩte kũrũgamio nĩ watho wa igoti. Kalonzo akiuga bunge ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ meharĩirie kũgũithia watho ũyũ ũrĩa ũrĩ ithoma rĩa kerĩ bunge-inĩ. Hata kama ni nyumba waseme ni ushuru, sio kusema ni levy. Na sisi wenyewe tunasema kama Azimio la Umoja tunapinga ushuru wa aina hiyo, na hii kodi ya nyumba ya lazima. Hizi nyumba watu wamejenga, sio kazi ya serikali kujenga manyumba, ni kazi ya wawekezaji, private investors kujenga nyumba. Ruto alikutana na wabunge wake hapa Naivasha tangu jana, na anawaambia wakifika bunge leo wahakikisha kwamba wamepitisha sheria ya ushuru ya nyumba. Mimi naenda Nairobi saa hii, nikifika bunge, sikiliza sauti yangu, sikiliza sauti ya Azimio. Tunasema kutoza Wanakenya ushuru wa nyumba, hiyo ni hatia na hiyo tena kuangusha. Kũringana na Kalonzo, thirikari ĩkoretwo ĩgĩkuithia mũingĩ wa bũrũri mũrigo ũtarĩ wao kuona wĩra wa gwaka manyũmba ũbatiĩ gũtigĩrwo andũ kana makambuni kĩũmbe. Ĩndĩ ti thirikari kũgathĩkĩra mũingĩ magoti ihinda-inĩ rĩrĩ magũmĩirwo nĩ ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre, uge ũrĩa wĩkĩrĩirwo ũritũ nĩ atongoria arĩa mauma nake. You know, when we sat at the end of the day to try to conclude on the agenda item number 1 and the National Dialogue Committee, high cost of living, we could not understand. We could not even agree. And I'm quite sure Kenya Kwanza Coalition meeting here in Naivasha
are themselves feeling it, but they don't want to say it. They don't want to say it because the chief executive tells them, you must toe the line. I got you elected. Kalonzo ningĩ nĩ okereire mendekithia ma thirikari harĩ ndũmĩrĩri ya bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna, akiuga ĩrongoreirio kũhinyĩrĩria Akenya na makĩria kũhĩtũkĩra kũgathĩka magoti maingĩ igũrũ rĩa marĩa makoretwo magathĩkĩire Akenya mwaka ũyũ. Ushuru wa lazima, hawezi kuwa ushuru. Sasa wanaitwa budget policy paper. Wanataka kuja wahesabu wewe uko na kuku ngapi, uko na ng'ombe ngapi, uko na kondoo ngapi, mambo kama hayo. Kwa hiyo lazima sisi tukae ngangari. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunyama. Tugetigana na riboti iyo, atongoria kĩama kĩa arigitani gĩa KMPDU nĩ marutĩte mũkana wa arigitani kũgoma kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũkĩte angĩkorwo mateta mao megiĩ wandĩkani wa arigitani arĩa matakoretwo makĩamũkĩra mĩcara yao ona thengia o gũkorwo makĩruta wĩra thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ matigũthikĩrĩrio. Kũringana na atongoria yao na thengia wa thibitarĩ cia mũingĩ gũkorwo igĩbatara kuongererwo namba ya arigitani, thibitarĩ kana thirikari ndĩkoretwo ĩkĩhingia kĩĩranĩro kĩrĩa yeranĩire gĩa kwandĩka arigitani makĩria. Mwandĩki witũ Wambui wa Njũgũna na ndeto makĩria. Kũrĩ na ũhotekeku wa motungata ma ũrigitani gũtharara thĩinĩ wa kaunti ciothe 47 kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũkĩte wa gatatũ, kũngĩkinya thirikari ndĩgũkorwo ĩgĩthikĩrĩria mateta ma arigitani. Kũringana na maabitha a kĩama kĩa arigitani gĩa KMPDU, ona thengia wao gũkorwo magĩkaĩra thirikari ĩkorwo ĩkĩheana marũa kũrĩ arigitani arĩa makoretwo makĩruta wĩra thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ matekwamũkĩra mĩcara, thirikari ndĩkoretwo ĩkĩiyũkia ndeto ĩyo na ũritũ o wothe. We have 1,215 medical interns who have not been posted. Some have stayed for 1 year. Some have stayed for 6 months, and all of them have been wallowing with desperations at home. Yet we know the shortage of health workers, the shortage of doctors in the hospitals. Kumana na ndeto ĩno, atongoria kĩama-inĩ gĩkĩ marutĩte mũkana wa kũrũgamia mĩhang'o ya ũrigitani thibitarĩ-inĩ ciothe cia mũingĩ, kũngĩkinya thirikari ndĩgũkorwo ĩheanĩte marũa ma wĩra kũrĩ arigitani acio gũgĩkinyĩria tarĩki 29 mweri-inĩ ũyũ. In reality we are illegal doctors. We can't practice, hatuwezi dunga sindano, na sisi kitu tunajua ni kutibu watu. This shows that the government is not committed to delivering the universal health care that they preach every day. The human resource component is crucial component of actually ensuring the care and the services are provided. Arigitani aya ona gũkĩrĩ ũguo nĩ matarĩirie mamwe ma mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera kumana na wagi wa marũa ma kũruta wĩra, o ũndũ ũmwe na wagi wa mĩcara ona thengia wa gũkorwo nĩ mararuta wĩra. Nimekuwa nikitafuta vibarua hapa na pale, kuuza ice pop nyumbani, kujaribu ku-apply kazi online, but tunaona ku-apply kazi na tunajua tukufanya ni kuwa daktari ni inakuwa ngumu sana. Kwenye tumefika ni kama hali ya mshike na ni hali ya kutatiza, kwamba tunaambiwa hakuna pesa, mara Ministry of Health inajitetea kwamba hawezi kutusaidia kwenye wamefika. Gũkĩrĩ ũguo, mwandĩki mũnene kĩama-inĩ gĩkĩ ndagĩtarĩ David Atera orĩtie thirikari gũtĩa ciĩranĩro iria meranĩire ciĩgiĩ wandĩkani wa arigitani, ũndũ ũrĩa augĩte no gũteithĩrĩria kũnyihia mũhatĩkano wa arwaru ũrĩa ũkoretwo mathibitarĩ-inĩ kumana na ũnyihu wa namba ya arigitani. Tunaweza sema we have potential, lakini hatuna nafasi ya kusaidia ama kutimiza kwa Wakenya. The government seems to have adopted the policy of train and dump. They dump you as interns once you have graduated. They dump you after doing the internship without employment, and they dump you and frustrate you even when you're in school. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Riboti iyo ya Wambui wa Njũgũna nĩyo yatũtirihĩra gĩkũnjo kĩa mbere kĩa Mutamburuko wa Mohoro. Ndũgabacie mĩtambo, nĩ tũgũcokereria nĩguo tũingĩre iharo-inĩ citũ.
ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuluto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũthikĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Kwiragwo rwĩmbo nĩ ndawa ya mahĩndĩ. Ambia Bini Man mepata kuinua dancehall. Kameme TV twĩkũra tabarĩra ya Jumatatu. #Afro Monday, #Social Monday. Show me a jiggle, let me see, and let me see the woman that is with. Naguo wa kerĩ tũkĩrĩ na moko-inĩ ma nyene thĩinĩ wa kanitha wa Rĩrĩmbũka. Wa gatatũ nĩ Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Naguo wa gatano tũgenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako Easter. Shemani na Wajiko James aka Gordon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwainĩ ginyagia thinacara cia hwainĩ. Gĩkũnjo gĩa kerĩ kĩa mbĩtĩka iharo-inĩ gakũnyita ũgeni rĩngĩ na athaki 52 mũthako wa golf mũthenya wa rũciũ nĩ makambĩrĩria kũgaganyũra icoka makĩhingũra mbĩtĩka cia mwaka ũyũ cia Magical Kenya Open kĩharo-inĩ kĩa Mũthaiga. Mbĩtĩka cia rũciũ igakuruhania athaki a Kenya a gĩkĩro gĩa thĩ Greg Snow, Dismas Indiza, Njoroge Kĩbũgũ, ũndũ ũmwe na Daniel Nduva ũrĩa ũthakagĩra mwena wa Nyali. Ũmũthĩ Kip Popat kuma Ngeretha niwe ũhotanire gĩkĩro kĩa athaki arĩa marĩ mawathe na gũthiĩ na mbere na gũkorwo arĩ mũthaki namba ĩmwe thĩinĩ wa thĩ. Rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere mũthako wa arĩa marĩ mawathe kũhanĩka gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Kambuni ya KBL nĩyo ica ikuhĩ kũheana kĩgĩna kĩa mũigana kĩa ũmũthĩ. Giving us an extra 200,000 shillings that's going to help our operations, everybody in terms of the officials, the directors, anybody who's been involved in making MKO 2024 a success. They've also given us that airtime sponsorship. This year Safaricom is the technology partner of choice for MKO. For this partnership, we've given 6 million to support the players. Additionally, we have connectivity, which through our Cell on Wheels, and what we want to ensure is that everyone will be able to stream the games live. No one will be left behind, and we have data bundles that will also enable the streaming to take place.
Mehariria ni mambĩrĩirie ma kũheana ngoga cia Soya Awards mwaka ũyũ na mambura maya makahanĩka tarĩki 1 mweri twerekeire wa gatatũ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gũkũ Nairobi. Mwambĩrĩria wa ngoga ici na mũteng'eri wa tene Paul Tergat augĩte kwa ihinda rĩrĩ nĩ kĩgĩna marongania kuma kũrĩ aigithia matiganĩte These are the men and women who have done Kenya proud. Omothe mũbira-inĩ wa Ngeretha kĩrabu kĩa Man City maranyita ũgeni Brentford ngucanio-inĩ iria irambĩrĩria thaa 4:30 cia ũtukũ. Gũkĩrĩ ũguo City matigũkorwo na ũtungata Jack kuona ndarĩ arahonia nguraro. Man City mahotete ngucanio 6 harĩ ngucanio 8 magĩthaka na Brentford kwa Etihad Stadium. Thutha wa gũthaka ngucanio 25, Liverpool nĩo matongoretie gacũmbĩrĩ-inĩ ka metha na pointi 57, pointi 2 igũrũ wa Arsenal arĩa marĩ namba 2. Haya, riboti yo kuma mbĩtĩka iharo-inĩ nĩyo ya tũkũnjĩra gĩkũnjo gitũ kĩa Mutamburuko Wa Mohoro, tũgagĩcokia ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩwe gũkorwo ũtwandĩkĩire ndũmĩrĩri ciaku ona gũkorwo tũtegeire matũ tũgũtambũrũkĩria marĩa matinda makĩhanĩka ũmũthĩ. Lucy Thuo thengio, Jack Mũirũrĩ thengio nĩ ndũmĩrĩri yaku, Mũgera wa Nyakihai kuma Mũrang'a tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri yaku, Daniel Wachira kuma Shamata, Wanjiko Karia PK thengio mũno makĩria, Peter Ndegwa kuma Nakuru County thengio mũno makĩria nĩ ndũmĩrĩri yaku, Penina Gĩtahi tũgagĩcokia ngatho nĩ gũkorwo ũrĩ mĩtambo-inĩ no. Kagombe wa Gwacobe ũrauga wĩ sawa ũgĩthikĩrĩria Kameme TV no kanjĩra ngũgeithĩria Mũgane Gaciĩ na Kanyoi thengio mũno makĩria nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri yaku. Nyina wa Ngecũ nyina na Kariũki wake me harĩ ũguo Solai County ya Naikuru ona inyuĩ mũtiuma mĩtambo-inĩ ya ceceni ya Kameme TV tũgagĩcokia ngatho ngeithĩrie nyina Aciko ũndũ ũmwe na atumia a gĩkundi gĩa Gatune, Esther Ndung'u wa Kĩandegwa, Emma wa Fortune Sacco Kĩrogoya, wa Njũgũna niwe nyina wa Kĩarie wa Wainaina wa Kĩarie mwandĩki wa mohoro kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, mamu wetagwo wa Njũgũna Karigũ-inĩ Larĩ Kĩambu Geithĩka, Kabogo wa Fortune Sacco Kĩrũgũya, Agi wa Mbũi wa Kamuto na Karo wa Mwarimũ Urembo Kĩrũgũya na Mr. Katho mĩtambo-inĩ thengio mũno makĩria othe makoragwo marĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Tũgagĩcokia ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri cianyu na arĩa othe magĩtwandĩkĩire. Hau nĩho ngũkorwo ngĩambũrĩra hema itũ ya Mutamburuko Wa Mohoro, tũgagĩkwendithĩria ũtukũ mwega, ũtukũ mũrathime. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tũgũteithanagia na wagaki wa Muthoni mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Ngai wa muoyo akwende akũrathime. Ngai njega.